Right. So today I'm going to talk about there is a concept is called lambda functions. See in Python, there are two ways to create user-defined functions. Clear? The one way is that using def keyword. Clear? Already we know how to create a function using def keyword, right? So there is a one more way is that there is a lambda functions. Lambda functions. Right. Lambda functions is the name is little newer, but using lambda functions, we can create nameless functions. Nameless functions. So what does it mean? Nameless functions means what usually? See, if you're, yes, anonymous, exactly, anonymous. So here def space sum, like that we are going to create, right? The sum is just the name of the function. Yes or no? Total salary is the name of the function. Validation is the name of the function. Sign in is the name of the function. But whereas if you create a lambda functions, yes or no, you cannot see what exactly the name of the function. But temporarily it will be useful to create as a function. It will be, I'll be write another statement that about lambda function. Lambda functions are used to create temporary functions. Temporary or anonymous functions for temporary purpose, right? Functions within the program. Within the program. So we use lambda keyword to create functions. Isn't it? So usually map, filter are most probably used to perform data analysis using lambda functions. So let's take one example. Let's understand that what exactly a lambda function is. Yeah. Demo about lambda functions. Yeah. So now I'm writing write the Python program to perform arithmetic expression evaluation using lambda functions. Using lambda functions. So here there is a one variable is called as a result is equal to, there is a keyword is called as a lambda, or you see lambda is the built-in keyword which will be derived from the Python, which will be make use of it in order to perform the operation. Now here lambda function
would expect parameters, right? So what parameters you wanted to give? Let's suppose I want to perform the A comma B or the parameters. What is an operation you wanted to apply based on the AB? AB are the parameters, like A plus B. Are you clear? That's all. Now, whenever if you want to pass a parameter for the lambda functions, there is no lambda function here. See, ఇక్కడ చూడండి, if you look at, one second, just hold on. If you look at here, this is the keyword. There is no name for the function. But after A, B are the parameters. Lambda is the keyword which allows to create a temporary function. A, B are the arguments or parameter to the function. A plus B is an expression, arithmetic expression to perform an evaluation. And the resultant value will be get stored into result. Are you clear? Now the object itself will be act as a function, but you should not consider as a function name. That's the reason I told you that lambda functions are used to create a nameless functions temporarily anonymously. Are you clear? Great. Okay. Now here what I'm trying to do here, print, isn't it? So result is the object which is holding a resultant value produced by the A plus B, for which I am passing the values now, 10, 20. Now, if you look at the example, if you look at the output, very clear. This is how the lambda functions will work. Execute now. I'll tell you what is the next thing. Some more examples we'll see about it. It's done, right? Now I'll be asking another question to you. Example two. Example two. Write a Python program. Python program to change lowercase string to uppercase using lambda functions. This is another program. Clear? So now I'll be taking a string. String is equal to already
cloud training. I want to convert this particular string into, an uppercase letter. So here, target string is equal to Lambda functions, where I'll be taking string. Where I'll be writing string dot upper. String dot upper. Where I'm going to call now target string of where we are going to pass string. So you better you take it as str1, because there are name conflicts would occur. You take it as str1. I want to convert. I'm calling the target string by passing a parameter as a string, which is going to be produce the corresponding string over here, isn't it? Amen. ఇక్కడ ఇది టెంపరీ వేరియబుల్, నువ్వు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ టీ తీసుకో, నీకు ఇష్టం వచ్చింది. దీస్ ఆర్ ద టెంపరీ స్ట్రింగ్స్. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్. Yeah. So I have passed already cloud training is the lowercase, which will be converted as an uppercase. So here in place of the string, you can take it as a yes. Anything you can take. It's a temporary variables. Yeah. So now you apply the same thing above function to convert upper to lower, comma title, comma swap case, comma capitalize. You can change, you can apply all these functions. These are all built-in functions. Clear? ఇప్పుడు నేను లోవర్ నుంచి అప్పర్ చేంజ్ చేశాను కదా, అప్పర్ ఇస్తే లోవర్ కి చేంజ్ అవ్వాలి, isn't it? సో ఇవన్నీ ఇక్కడ మీరు వర్డ్ లో చూస్తే ఇవన్నీ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ అ వర్డ్ వేర్ ఇస్ దట్? యా, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది. I want to convert this to the I want to convert this particular thing is to uppercase. అంటే దాని వెనక ఫంక్షన్ ఉంది. I want to convert it as a sentence. First letter will be a first uppercase character, remaining will be a lower. Okay. Next is capitalize. Capitalize అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, ప్రాసెస్ లో C capital, S capital అలా ఉందనుకో. దీన్ని క్యాపిటలైజ్ అంటే ఏమవుతుంది చూడకు సార్. ఇట్ విల్ బి, యా, క్యాపిటలైజ్ అంటే ఇట్ విల్ బి లుక్ లైక్స్ టైటిల్. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి అప్పర్ కేస్ పెట్టి రిమైనింగ్ అన్ని మొత్తం చేస్తుంది. ఇంకా మోర్ దాన్ ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా తీసుకో, ఇట్స్ లుక్ లైక్ అ టైటిల్. టైటిల్ లో ప్రతి క్యారెక్టర్ లో, ప్రతి వర్డ్ లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ విల్ బి అప్పర్ కేస్, రిమైనింగ్ విల్ బి ది లోవర్, లైక్ దట్. ఇట్ విల్ బి లుక్ లైక్ అ టైటిల్. టాగల్, లోవర్ విల్ బికమ్ అప్పర్, అప్పర్ విల్ బికమ్ లోవర్. క్లియర్? ఈ ఫంక్షన్ అన్నింటి మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసి చూడండి, అవుట్పుట్ చూడండి.
It's completed. Capitalize is look like title. ఇందాక టైటిల్ ఏం చేసింది ప్రతి ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్లాడి క్లౌడ్ ట్రైనింగ్ ఉంది కదా దాన్ని నువ్వు క్యాపిటలైజ్ ఈ మొత్తం సెంటెన్స్ లో ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ లాగా ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ విల్ బి పారాగ్రాఫ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ మనం అప్పర్ కేస్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం కదా అలా అన్నమాట. ఒక టైటిల్ ని టైటిల్ లాగానే ఇప్పుడు టైటిల్ అంటే ఇప్పుడు అల్లాడి క్లౌడ్ ట్రైనింగ్ లో ఏసిటి అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ కదా ఇఫ్ యూ చేంజ్ ఇట్ యాజ్ సో ఆల్ ది ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ఈచ్ వర్డ్ విల్ బి కన్వర్ట్ యాజ్ ది సో క్యాపిటలైజ్ లుక్ లైక్ అ సెంటెన్స్ కామా కంటే ముందు ఉన్న సెంటెన్స్ అన్నట్టు. యా right. So now I'll be show you the difference between write a Python program to find a cube using def keyword and using lambda. So can you write a program for finding a cube, using a def keyword? Can you write a program? You know, right? Def cube, then pass a particular variable x, then you write return x into x into x. Then we are going to call, obviously, result is equal to cube of, yeah, so 5. So it will be give you output accordingly. You have to print it, print cube result using def, comma result. So 125 will be the cube of the given file. Now the same particular task we have to write using cube, using lambda. Using lambda. Lambda cube is equal to lambda x colon x into x into x. So where we are going to call print lambda cube of 5. Yeah. So both can be used to create the function, but lambda doesn't require any name of the function, but whereas def will require a name of the function.
Hmm. Okay. So here, there is a keyword called as a filter keyword. Yeah. So here, write a Python program. Python program to find odd numbers, odd numbers from the list using def keyword. Can you write a program for this? You need to write a program. You declare the list from which you need to retrieve one by one, and you have to display the odd numbers from the list. Then I'll tell you about filter and lambda functions. First, you write using keyword called def.
It's completed. Dikshita. Can you share in the WhatsApp group? Hello. Okay. ఎందుకు అప్డేట్ చేయడం? అది డీలిస్ట్ చేసేసే, అది తీసేసామని చెప్పాను కదా నేను. వేరే బిజినెస్ లో ఉన్నా, ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను వేరే డిజిటల్ అకౌంట్. ఓకేనా? యా. 7799 132 754.